wait quietly before God, for my victory comes from him. He alone is my rock and my salvation, my fortress, where I will never be shaken. With those words, I welcome you to the first Sunday of the month of May, to this virtual Sunday service in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. We proceed this morning with Abraham 316. Ziale si Yesuli, hedwa munsemila, vovokple nukakasicha, lonloyomia jime. The first three stanzas, hymn 316. Si Yesuli, et toi, Samila, Papa, Planua, Sitano, Yomia, Our text for meditation this morning is still in the Psalm 61, first 4 verses. Last week we were not able to finish with our assignment. So this morning we are trusting that we'll proceed and complete the text. So kindly turn in your Bible to the 61st Psalm. And let's look at the first 4 verses. Oh God, listen to my cry. Hear my prayer.
From the ends of the earth, I cry to you for help. When my heart is overwhelmed, lead me to the towering rock of safety. For you are my safe refuge, a fortress where my enemies cannot reach me. Verse number 4, let me live forever in your sanctuary, safe beneath the shelter of your wings. May the Lord add his blessings to the reading of his holy words. Beloved, last week we started looking at this passage under the theme, confronting challenging circumstances of life. Confronting challenging circumstances of life. And I reminded you that this psalm was written by King David. And he wrote this psalm at the time that his own son rose against him. After he has fought many external battles, now he's confronted with a battle that he has never handled before. His own beloved son and his close associates deflected against David, and David was overwhelmed. He doesn't know what to do. It was at this stage that he wrote this psalm. A similar psalm is in Psalm number 3. When he was running away from his son. Psalm 3 and the first 3 verses. The Bible says, oh Lord, how have they increased that troubles me? Many are they that rise against me. Many are they that say there's no help for him in God. But in verse 3, David said, but thou art my shield. You are my glory and the lifter of my head. Though the enemies will marshal their forces against us, though problems will confront us, David knew a God. Just as you also know your God. He said, but thou art my shield. You are my glory and the lifter of my head. May that God reveal himself to you this day. So as David was contemplating this attack, and he became helpless and hopeless, David discovered 4 places of safety. Last week we looked at the first 2. The first place of safety is the rock. He said, when I am in trouble, lead me to the rock that is higher than I. And we established the far last Sunday that rock is Jesus. That rock is Jesus. So whatever
spiritual problem that is confronting us. akuki de sareke ele mia divama Those of us who know Jesus, ni ameyonya Yesua we can run to him. yate wa si de go That's why the Bible says ta bibla gbolobe the name of the Lord Yehowa penko is a strong eye tower. mosese That's why this morning eta ngudia I am introducing that rock to you. mele pe gbajama dem le fiao Not only the rock, menye pe gbajara de the go second place of safety we look at last Sunday. te pe vele ike mia ko kokole ike umiele nkude kosra va igba He said a strong tower. e gbolobe kotrala sese Strong tower. kotrala sese Strong tower. kotrala sese That's why we receive our protection and our defense. Tima ameta kpokpokple ameta bebelele. And we establish the fact Eye miedo kpejibe. that strong tower is the name of Jesus. Hotrala sesema enye Yesu benko. Because Proverbs 18:10 says the name of the Lord is a strong tower. Labena lododo tawie nyi kukwe woli aglobe. The name of the Lord is a strong tower. Apetolo benko nye The mosese. righteous run to it and they are saved. Amejojo sina gele Any man, any woman Yuchu nyonu who will call upon that name today, Ike ayonko ma the egbe. Bible says you'll be saved. Bibla be wade. You'll be protected. Bibla be wakpata. No harm will befall you. Mwande kema jore We chiwe. have a name. Ukware le miasi. Brother, my sister, Novinye nguchu we have a name. Nakware le miasi. That's why I like this hymn. Eya time lo hajijia. Listen to some of the words in the lyrics. Doto ebe nyagbe ado. How sweet the name of Jesus sounds Aleka Yesu benko vivi. in a believer's ear. Le koseto be tomi. It soothes his sorrow, Et nana bebe ebe jigbagba heals his wounds, Eye wo yodo ebe and bie. drives away his fear. Eye ebe fofo wa wo May puna. every fear you are entertaining this morning, Fofo de sere kele mongudia. may that fear be driven away. Fofo mana asile gbo. The second stanza says, Ebe akpa fele aglobe. it makes the wounded spirit whole Nana be lupo ike kwa bia. and calms the troubled breast. Eye wo nana be fukpekpe ike la marebe jima His ifako. manna to the hungry soul Eye wo nye abolo na dowa and meto. to the weary rest. Takpele ame iti jojojo. Dear name, Muko lolo. the rock on which I build, my Atakpe shield iti metoro. and hiding place, Nye bebepe kpele nye kona me. my never failing treasury, Nye kesino nu mavo. filled with boundless stores of grace. Yike yofu bakpele amenu veve mavo. That is the name we have. Muko mae elemiasi. That's the name we have. Muko mae elemiasi. The name that's above every other name. Muko iwo nko siang. When we call the name, Nemye yonko ma. the heavens come to our aid. Jipo pena nemye. May you know the name. Roha jesin koma. May you call upon that name. Yonko ma. In these difficult times in Le which yeyi ise se ya ome. we find ourselves. Yike miele. Permit me to proceed this The morning. mona bema iji. Let me give you the third place of safety. Mano tepe etole ike akpo. The Akofo. third place of safety Tepe ike akpo gbore me is vivi. in verse number 4. Ele kukui The enelia. Bible says, Bibla be. let me live forever in your sanctuary. Bema no wo agbado me tegbe. Let me live forever in your sanctuary. Bema no wo agbado me The tegbe. third place of safety De diepe etolia. is the tabernacle of the Lord, Enye Yehowa pa agbado me. or the dwelling place of God, Alo mau pe no pe. the sanctuary. Mau pa agbado. In other words, the house of God. Le nyabubu ma mau pa pe. Anytime that we are confronted with difficulties of life, Esa ika gbe kuki ocho de miau. the place that we can find rescue, the place that we can find safety and solace Tepe yi miakpo dedie nono le. Muti vafa kpela kofafa le a. is the house of God. Enye Yehowa pe me. This is why the oracles of God, the mysteries of God are decoded. Afia o. Wodi ya mau pe nyangalo. Mau pe nyamavo me. Wode nale. That's why the house of God
is so important in the life of a believer. Eya ta Mawu ƒe aƒea le vevie le Kristo tɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe me. Anytime we come to the house of God, Esia yi ke miege ɖe Mawu ƒe xɔxɔnu. that's why we locate the presence and the power of God. Fi ma miekena ɖe Mawu ƒe megbenɔnɔ kple eƒe ŋusẽ ŋu le. That's why the house of God is very, very important in the life of every believer. Eya ta Mawu ƒe aƒe mea wòle be wòanɔ vevie na Kristo tɔ ɖe sia ɖe. The anointing of the Holy Spirit is in the house of God Gbɔgbɔkɔkɔe ƒe misisi le Mawu ƒe aƒe me. to break every yoke of the enemy. Be wòaŋe futɔ la ƒe kɔkuti ɖe sia ɖe. That's why some of us believe what we are going through in our day and our time, Yeta mía ame aɖewo míexɔ se be nu yiwo me tom míele le gbenkeke yawo ma. that we were not able to meet together as a church, Be míete wo le kpekpem abe hame enea. as a body of Christ. Abe Kristo ƒe hame wa. It's one of the tools of the enemy Wonye ketɔ la ƒe aʋawɔnu to aɖewo. discourage us Be wòaɖe dzi le mía ƒo. and to weaken us. Eye wòana mía But I gbɔdɔ. am here this morning Gake me va ŋudia. to announce to the enemy Be maɖe gbeƒã na ketɔ la. whatever he Be does. nusanu yi ke wòawɔ. The Lord, whatever we find ourselves this morning, Fisia fi ke míele ŋudia. in your home, Le wò aƒe me. in your car, Le wò ʋu me. on the street, Le mɔdodo dzi. wherever you Fisia are, fi ke le le. when the name of the Lord is Ne mentioned, woyɔ Yehowa ŋkɔa. the presence of the Lord comes down. Mawu ƒe amegbenɔnɔ ɖi I na. pray this morning, Medo gbe ɖa ŋuti. wherever you might be, Fisia fi ke na nɔ. under the sound of my voice, Yìnyɛn nye gbèsè let náà. the power of the Holy Ghost invade your atmosphere. Kɔkɔkɔkɔe ƒe ŋusẽ na ge ɖe wò nuto You me. remember when Jesus was here, Eɖo ŋku dzi Yesu nɔ mía the gbɔa. Bible says, Biblia gblɔ be. as he was ministering the word of God, Eye wònɔ Mawu ƒe nya fiama. the presence of God was with Be them Mawu ƒe amegbenɔnɔ nɔ to anyi. heal the Be sick yayɔ dɔdɔ nɔ. and to set the captives free. Be yaɖe gagamemewo. I am here this morning Me va ŋudia. to announce to you Meɖe gbeƒã na. that there is safety in the house of God. Dedienɔnɔ le Mawu ƒe aƒe me. That's why you can just come to the house of God. Eya ta ate ŋu age ɖe Mawu ƒe aƒe me ko. Even when service is not in Menye session, be womele sɔlime wɔm o just gɔ hã. come and sit in the house of Va God. va nɔ Mawu ƒe aƒe me. The presence of God will hit you. Mawu ƒe amegbenɔnɔ adzo go. The presence of God will hit you. Mawu ƒe amegbenɔnɔ adzo go. If I tell you how I came to know Christ, Ne megblɔe na ale medzesi Kristoa. you will be mesmerized. Eme makɔ na o. Oh, hallelujah. Amen. There is something in the house of God. Nane le Mawu ƒe aƒe me. I thought I was running away from God. Nye mebu be menɔ sisim le Mawu gbɔ. But one day, Gake gbe ɖeka. but one day, Ebe gbe ɖeka. as I was going to church, Eyi me yina ɖe sɔlime. as a student, Abe sukuvi. I felt that the church was too far. Mebu be sɔlia me gbɔ didi. So there were a group of people meeting somewhere. Ta ame aɖewo ƒoƒu ɖe akpa ɖe. It was even not a chapel. Menye gbedoxɔ gɔ It was hã. a community center. Enye teƒe aɖe amewo But they were worshiping Gake God. wonɔ Mawu And I sumɔ. decided to branch there Eye meɖoe be womage ɖe wo dome. so that I can fulfill all righteousness. That I've also gone to church. Agblɔ be womede sɔlime. Little did I know. Eɖo yi nye menya Little wa. did I know that the presence of God was there. Eye Mawu ƒe And by amegbenɔnɔ the fi ma. time I was leaving that Eye place, hafi manɔ dzɔdzɔm le afi my ma. life had never been the same. Miagbea meganɔ nenema o. Hannah got a miracle, Hana gbɔ eƒe nukunu. not at home. Menye le aƒe me o. But when she went to the house of Gake yɔyi God ɖe Mawu ƒe aƒe me. and cried to Eye God, wòdo gbe ɖe the ne Mawu. heavens said him, Dziƒo se eƒe the gbe. heavens said him, Dziƒo se eƒe gbe. beloved, this morning Lɔlɔtɔ ŋuti ya. I want to announce to you Mede ma ɖe gbeƒã na. that there is something unique about the house of God. Be nu xɔasi aɖe, nu tɔxɛ aɖe le Mawu ƒe aƒe me. I pray that when church resumes, Medo gbe ɖa be ne sɔlime gadze when egɔme. the storms are over, Nenye be ahomɔa nu tso. and we gather back into the house of God, Eye míegagbugbɔ va kpe ta ɖe Mawu ƒe we will me. look at the house of God with a different eye. Míalé ŋku ɖe Mawu ƒe aƒe me ŋu bubu yi. David said David gblɔ be in Psalm 122 le Salomo alafa ɖeka and the blaeve. first two verses, Bukui gbãtɔ vawo. Psalm 122 Salomo alafa ɖeka and the first two verses, Bukui gbãtɔ he vawo. said, I was Egblɔ glad, be dzidzɔ. I was Ebe excited dzidzɔ. when they said, let us go into the house of the Lord. Why was he excited Nu ka ta dzina to tso go into the house of the Ayi Lord? ɖe Mawu ƒe aƒe me. Our feet are standing in your gates, oh Jerusalem. Míaƒe afɔwo le
le titre ɖe wò agbɔ nu Because wò that is Yerusalem. why the benefits of God come to us. Elabena fi ma Mawu ƒe vi ɖewo tso When you are agbe in the house of ne God, le Mawu ƒe aƒe me. the blessings of God will overtake you. Mawu ƒe yayrawo woato go. I pray that from today, Medo gbe ɖa be tso egbe. you will not run away from the house of God. Magasi tso Mawu ƒe aƒe me gbɔ. Anytime Esia yi the hour is coming gaƒoƒo gbɔna. to come to the house of Bebe God, ava Mawu ƒe aƒe you me. will be excited Edzia nɔ tso. because you know Elabena nye. when you come, Bene va. your life will never be the same Wate again. maganɔ nenema ke o. Whatever you are looking for, Nuta nuka tsim ne le. whatever your challenge, Nuka nye o it bibili. is in the house. Ele Mawu ƒe aƒe me. It is in the Ele house. Mawu ƒe aƒe me. I say it is in the house. Mebe ele Mawu ƒe aƒe me. Beloved, Lɔlɔtɔ. there are so many unanswered questions on our mind. Be biabia geɖe yewo ɖoɖo mele le There be are a whole asi. lot of things that we do not understand. Geɖewo yɔ gama miese wo li. But I am here this morning Gake meva ŋutia. to announce to you Meva ɖe gbeƒã na o. that if you want to walk in understanding Be ne dzo azɔ le gɔmesese me. and revelation Kple ɖeɖefia me. and insight, Kpakple gɔmesese mea. the only place Teƒe yi ke ko. that you can find understanding Ate ŋu akpɔ gɔmeɖeɖe and le. know how to conduct your life Anya lé nazɔ azɔlia. is in the house. Ele Mawu ƒe aƒe me. It's in the house. Mawu ƒe aƒe me. It's in the house. Mawu ƒe aƒe me. In Psalm 73, Le Psalm bla adre vɔtɔ. King Asaph, the author of Psalm 73, Ame yi ke ŋlɔ Psalm bla adre vɔtɔ. just like any other believer, Abe kristotɔ bubu ɖe sia ɖe. he was in a very difficult situation. Enɔ nudzɔdzɔ sesẽ aɖe me. And his challenge was that, Eye ebe hoʋiʋli nye be how come aleke wòdzoe. that those who serve the Lord Be ame yiwo subɔna are Mawu. not prospering? Womele dzidzedze They are not kpɔ me. making progress. Womele ŋgɔgbe yim o. But those who defy the name of the living Gake God, ame yiwo gblẽ kɔ ɖo na Mawu gbagbe they la. are making it in life. Enu le dzidzem na wo. So Asaph was confused Ka Asaf tɔtɔ. and blaming and attacking God. Eye wòtsɔ ɖe Mawu. But the Bible says Gake Biblia gblɔ be. in Psalm 73, Le Psalm bla adre verse vɔtɔ. number 17 and 18, Kpui wi adre kple wi enyi. Psalm 73, Psalm bla adre vɔ verses etɔ̃. 17 and 18, Kpui wi 17 and 18, adre kple wi enyilia. he said, Egblɔ be. as he was going through this battle, Eyi ke wònɔ aʋaya me tom. why has God forsaken his own people? Eyi ke nu katã Mawu gblẽ ya ŋutɔ tɔwo And ɖi. unbelievers are making it. Eye dzimaxɔsetɔ nu le dzidzem na wo. He said, this was my situation. Ebe nu ya nye nye nudzɔdzɔ nye This ya. was my problem. Nye kuku nye ya. Until one day, Bata si na gbe I ɖeka. entered the sanctuary of God. Meke ɖe Mawu ƒe agbadɔ me. Then I understood their final destiny. Afi ma mese woƒe nuwuwu mavɔ le. Surely you place them on slippery ground. Nye teƒe wònye be edawo ɖe anyigba You cast ɖiɖiɖi. them down to ruin. Eye ne tsɔwo ƒu gbegblẽ me. It means therefore, Eme egɔme koe nye be. anytime that we come to the presence of the Lord, Esia yi ke mi va Mawu ƒe amegbɔnɔnɔ gbɔa. the scales will fall off our eyes. Enu ati yiwo le ŋku dzi na mi woaɖe And la. we receive understanding from the Most High Eye God. míakɔ gɔmesese tso Mawu. I pray that this morning, Meto gblɔ be ŋutia. a brother, a sister, Nɔvi ŋutsu nɔvi nyɔnu. under the sound of my Yi voice, ke nye gbesem. whatever challenge you have, Be talento ɖe sia ɖeke le asi o. whatever challenge you have, Hoʋiʋli ɖe sia ɖeke le asi o. as you are in the presence of God this Eyi morning, ne le Mawu ŋkume ŋutia. may the heavens open your eyes. Dziƒowo na ʋu wo ŋkuwo. You came with a problem, Eva kple kuku but aɖe. you will not go back the same. Gake matrɔ dzo You will nenema o. not go back the same. Matrɔ dzo nenema There o. is something about the house. Nane ku ɖe Mawu ƒe I aƒe ŋu. said there is something Nane about ku ɖe Mawu ƒe the aƒe ŋu. house. Ku ɖe Mawu ƒe aƒe la ŋu. Time will not permit me this Yeyiyi morning. mele ŋuti nye ŋutia o. But permit me to give you few points, Demona ma afia afɔɖoƒe ʋe aɖewo. few benefits that come to us. Vi ɖe via ʋe aɖewo yiwo va ɖe na mi. I pray Medo gbe ɖa. that after this message, Bele Mawu nya ya megbea. no one will toy with the house of God any Amewo longer. ɖeke magafe kple Mawu ƒe aƒe ake o. There are many things that come our way Nu geɖewo va ɖe míaƒe mɔ dzi. anytime we are in the house Ɣe of sia God. yi ke míele Mawu ƒe aƒe me. Let me give you few benefits. Maɖe vi ɖe ʋe aɖewo ɖe go na That comes to our point number one. gbãtɔ. It's the place of strength. Enye ŋusẽ nɔƒe. Psalm 84 verse 7. Psalm bla enyi vɔ ene kpukpui If ade. you want to be strong, Ne dzi be ŋusẽ nenɔ ye ŋu.
The place you must be teƒe yɔ le be nanɔ. is the house of God. Yenye Mawu ƒe aƒe me. Psalm 84 verse number 7. Salom bla enyi vɔ ne ƒe kukui And adre. the tabernacle of the sanctuary of the house of God that many people are running away from. I am here this morning to announce to you that it is the place of strength. Listen to verse 7 of Psalm 84. The Bible says Bibla gblɔ be they go from strength to strength. woyi tso ŋusẽ me yi ɖe ŋusẽ I me. love that one. That's why no faithful believer, Enumate Kristotɔ nuteƒewɔla. no committed believer Kristotɔ aku aɖeke. will ever be defeated by the enemy. Ketɔla mate ŋu aɖu edzi o. Because in the house of God, Elabena le Mawu ƒe aƒe me. that's why we receive our strength Fi ma míexɔna ŋusẽ to dodo go le. along in the journey. Be mía ayi mɔzɔzɔ dzi. Oh, so many things are pressing us down Tɔgba be nu geɖewo le mía tem ɖe as anyi. we approach the house of Gake God. ne míeva Mawu ƒe As aƒe me. we come to the house Ne of míeva God, Mawu ƒe aƒe the me. Bible Bibla says gblɔ be they go from strength to strength. woatsi tso ŋusẽ me yi ɖe ŋusẽ me. From strength to strength. Ŋusẽ me yi ŋusẽ me. As they appear before God in Zion. Eyi wote ɖe Mawu le Zion. The Zion that represents the sanctuary, it represents the tabernacle, it represents the church, it represents the city of God. There is something about Zion. In the Old Testament, they refer to it as Zion. In the New Testament, we call it the church, the meeting place of the people of God. Psalm 84 verse 7 says, they go from. May you receive that supernatural strength right now. The strength that Elijah had when Elijah was at the end of the road and was asking God to take his life. And the Bible says, the Lord sent an angel to him. I pray that this morning, Edogbera be ŋdi ya. whatever your situation, Nusanu ke ye wo nutsɔtsɔ. whatever your condition, Nusanu ke me ne le. may you not give up. Megana ta o. May you not give up. Megana ta o. Receive new strength Wɔ now. ŋusẽ ye ye vivi la. Receive new strength Wɔ ŋusẽ ye now. ye vivi la. Receive new strength Wɔ ŋusẽ now ye ye vivi to la. continue in the journey. Bena ayi mɔzɔzɔ We dzi. are here this morning Míeva nudi ya. to announce to the enemy, Be míaɖe gbeƒã na. no matter the attacks, Aleke le ke tsitre no matter the pains, Aleke le ke vevesesa no le. matter the suffering, Aleke le ke fukpekpe le. we have a gas station. Be teƒe li mía ava kɔ ŋusẽ dodo We le. have a fuel station. Teƒe li mía ava kɔ ŋusẽ And dodo that le. is the house of God. Eye nye Yehowa ƒe aƒe. Anytime we get there, Esia yi ke míeɖo fi ma. our strength is renewed. Míaƒe ŋusẽ wɔ ayeye. Our strength is renewed. Míaƒe ŋusẽ wɔ ayeye. Like that of the eagle. Abe exɔtɔ ene. Like that of the eagle. Abe exɔtɔ ene. May you receive that strength now. Ɔŋusẽ ma fi I la. am mesmerized about this point number one. Be akpa I kele love la. point number Melɔ one. eŋutɔ. Receive your strength Ɔwɔ now. ŋusẽ fi la. Those who are weak, Ame yiwo those who gbɔdɔ. are sick, Ame yiwo dze dɔ. on their sick bed, Woƒe dɔ le ba right now, Woƒe la. I declare Megblɔ nya ɖi. that the power of Be Zion, Zion ƒe the ŋusẽ. strength of Zion, Mawu ƒe be ŋusẽ. your portion right Na now. sɔsɔ fi la. Receive it right Koyi fi now. la. In Jesus' Le name. so kɔmi. Point number two. Evelia. Point number two. Evelia. I'm just giving you the benefits of hiding in the tabernacle, the benefits of coming into the sanctuary. Let me give you the second benefit. Ana Evelia. In Isaiah chapter 30 Le Yesaya tablatɔ. and the 19th verse. Ukpewi. Isaiah chapter 30 Tablatɔ. and the 19th verse. Ukpewi The asekelia. Bible says, Bibla gblɔ be. oh, people of Zion Zion dukɔ. who live in Si Jerusalem, le Yerusalem. you will weep no more. Magafa avi. How gracious he will be Elabena ave nu o. when you cry for help. Vava. Wole wo. Aƒetoto ta. As soon as he hears, Ne se wo gbe. he will answer you. Ana ŋuɖoɖo. What a verse. Mawu ya kpukpui ka ye. What a verse. Atɔ na o. If the Bible you are holding now Ne Bibla yi ke ne le. is your own Nye Bible, wo ŋutɔ o Bibla. you did not borrow it from your mother-in-law. Me ɖe he tso elɔxɔ gbɔ. Underline those verses there now. Tefli ne Mawu ya kpukpui Oh, ma people of Zion. Zion dukɔ. Oh, Adonians. Adonai hama. Oh, believers.
Xɔsetɔwo who live in the house of God, yiwo le Mawu ƒe the aƒe me. Bible says, Biblia be we shall weep no more. míaganɔ avi fafa Why vi are o. we no longer going to weep? Nu ka ta míagafa avi o. Because the Lord will be gracious. Elabena Yehowa fɛ mí. And when we cry, Eye ne míedo ɣlia. help is on the way. Kpekpeɖeŋu gbɔna. The Bible says, Biblia gblɔ be as soon as he sees, he hears us, ne se míaƒe gbekɔa he will answer. atɔ na mí. So the second benefit Davi ɖe velia that comes to us yi ke vana na mí. when we come to the house of Ne God míeva Mawu ƒe aƒe ma. is that our prayers are answered. Eye nye míaƒe gbedodoɖawoa. The house of God is the solution center. Mawu ƒe aƒea nye ŋuɖoɖo ƒe. Whatever request you bring to God, Biabia ɖe sia ɖeke kɔ vɛ na Mawu. that's a place to receive your answer. Fi ma akɔ ŋuɖoɖo le. May somebody receive this answer this morning. Ame aɖe ne kɔ ŋuɖoɖo ŋuti I ya. said, may somebody receive this answer Ame this aɖe morning. ne kɔ ŋuɖoɖo ŋuti The ya. third benefit Etɔ̃lia that comes to us yi ke vana na mí. when we come to the house of Ne God, míeva Mawu ƒe me. Isaiah chapter 2, Yesaya ta ve. verses 2 and 3. Kpukpu eve kple. Isaiah chapter 2, verse 2 and 3. Kpukpu eve The kple. Bible says, in the last days, the mountain of the Lord's temple will be established as chief among the mountains. It will be raised above the hills, and all nations will stream to it. Verse number 3. Many people will come and say, come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, for he will teach us his ways. I love that one. Afia míeƒe mɔwo. He will teach us his ways Afia míeƒe so mɔwo. that we may walk in his path. Be míazɔ eƒe mɔ dzi. The Lord will go out of Zion. Yehowa do go le Zion. The word of the Lord from Jerusalem. Yehowa ƒe nya tso Yerusalem. Brothers and sisters, Nɔvi lɔlɔtɔwo. I am here this morning Mefa ŋdi ya. to announce to you Mema ɖe gbeƒã that na. when problems confront Bene us, kukuwo kpe ŋkume kpli when mí. challenges confront us in life, Ne hobibliwo kpe ŋkume kpli that's not mí. the time to be annoyed with God. Menye ema ye míadɔ That's suku not ɖe the Mawu. time to be annoyed with your Menye ema pastor. ye adɔ That's dɔmedzoe not ɖe the Mawu. time to run away from Menye ema ye church. asi le ham- When ekam we me. are confronted with Ne problems kukuwo kpe ŋkume kpli mía. that overwhelm us, Eye wokɔ gbɔ mía that ta. are beyond our capacity, Yewo míate ŋu atsɔa. that's the time to come to the presence of the Ema Lord. ye míate va Mawu ŋkume And as ɖo. we come to the house, Eye ne míeva Mawu ŋkumea. the Bible says Biblia gblɔ be. he will teach us his ways. Afia míeƒe mɔwo. In other words, Le mɔ bubu the nua. third benefit Viɖe etɔ̃lia. that comes to us Yi ke va na mía. as we come to the Ne sanctuary, míeva Mawu ƒe aƒe ma. he gives us direction. Efia na mɔ mí. He gives us direction. Efia na mɔ mí. He gives us direction. Míexɔ mɔ fiafia. Ah, time is not on my Ɣeyiɣi side. meli o. I said, time is not on my side. Ɣeyiɣi meli o. Let me give you another Mana benefit. bubu. Psalm 48 and verse number 3. Salom bla. Psalm 48 Bla and enevɔnyi. verse number 3. Kukui etɔ̃lia. Psalm 48. Salom bla. Ah, the house of God. Mawu ƒe aƒe. The house of God. Mawu ƒe aƒe. The Bible says, Biblia gblɔ be. God is in her citadels. That is, God is in his sanctuary. Mawu le God is ƒe. in his tabernacle. Eƒe kɔkɔnu eƒe agbadɔ. God is there. Mawu le eƒe akpata me. He has shown himself Eɖe ɖokui fia. to be her fortress. Be wòanye eƒe kɔtrala. The next benefit is that anytime you come to the house of God, Be viɖe yi kplɔe ɖo nye be esia va Mawu ƒe aƒe ma. you get to the place of refuge. Age ɖe Mawu ƒe kɔtrala sese me. Whatever is following you, Nusanu yi ke le yome tsim. whatever is harassing you, Nusanu yi ke le fuwɔm o. you do not run to man. Masi ame gbɔ. You do not run to any occultist. Masi yi ɖe gbesala ɖeke You gbɔ. run to the house of God. Asi va Mawu ƒe And aƒe me. as you run to the house of Eye ne va God, Mawu ƒe aƒe ma. he becomes our refuge. Ezu míaƒe mɔ sese. Kabo Sandahaya. Andaba, Time Rafi is Andebe. not on my side this Eyi morning. meli ŋuti ya. Let me give you another benefit. Magana viɖe bubu. As I bring the message to a close. Eke be le Mawu ya ke va nu. Psalm 84, Salom bla anyi vɔ nɛ. verse 1. Kpokpe gbãtɔ. Psalm 84, Salom bla enyi vɔ nɛ. verse 1. Kpokpe gbãtɔ. The Bible says, Biblia gblɔ be. how lovely. Another version, my King James version says, how beautiful is your dwelling place, O Lord Almighty. Wo nɔƒewo sue nam loo Yehowa Zeba. Wo nɔƒewo sue nam loo Yehowa Zeba. Yes.
So the house of God Ka Mawu ƒe aƒe ma. is the place of beauty. Enye teƒe yi ke nyo However ugly your situation might be, aleke leke wò nudzɔdzɔ vle when you approach the house of God, te ɖe Mawu ƒe aƒe me ŋua. God converts the ugliness into beauty. Mawu trɔna vlevle nyenye ma wòazu nyonyo. May you receive that beauty right Ko now. nyonyo ma vivi la. Receive that beauty now. Ko nyonyo ma Let vi me la. give you the last reference Manda under this mamlato. one. Psalm 50 and verse number 2. Psalm 50 and verse number 2. The Bible says, out of Zion, the perfection of beauty, out of Zion, out of the sanctuary, out of the tabernacle, out of the house of God, there is perfection of beauty. You did not do any cosmetic surgery. You need not go to any doctor to perform any surgery on you. When you are in the house of God, the beauty of the Lord will be upon you. Not only that, the Bible ends, the second part of verse 2, God will shine forth. Any man, any woman who appears in Zion, your light will shine. Your destiny will shine. Your future will shine. You will no longer be in darkness. The Lord shall be your light. Wherever you go. Brothers and sisters, I cannot continue because of time. The benefits are numerous. This is the reason why the enemy always wants to keep the people of God out of the house. And this morning I announced to him that he's a liar. Whatever he does, we shall remain in the presence of the Lord. Permit me to give you the last place of safety. Because of time, let me rush through that one. In that same verse 4 of Psalm 61, he said, let me live forever in your sanctuary. I will trust in the shelter of your wings. The God you serve and the God I serve has a wing. So the last point, the fourth point, is the shelter of your wing. That is the place of protection, the place of security, and the place of safety to those who know their God. Any man, any woman who has surrendered his or her life to Jesus Christ, unknown to you, you have been hidden under the shelter of his wings. Because God knows that the enemy is around to attack and to destroy. So the wings of God are there to shield you. Just like the mother hen does. When the hawk is about to poach the chick, and the mother hen spreads his wings, and the chicks run under the wings, and they are safe. This morning, may somebody run under the wing of the Most High God, so that the attack of the enemy will be deflected. Will be deflected. Under his wings alone are we safe. Let me give you the last reference before we go. Psalm 63, verse 7 and 8. Psalm 63, verse 7 and 8. Psalm 63, verse 7 and 8. Because you have been my help,
Abena wenye nye kpere ŋutɔ. May the Lord be your help this morning. Yehowa nenye wò kpere ŋutɔ ŋdia. Therefore, in the shadow of your wings, I will rejoice. Eya ta wenye nye kpere eye wò abana te wò abana pe vɔvɔlite me le aseye tsom le. Verse 8. Kpukpi ase kele pepe. My soul follows close behind you. Ekema nye luʋɔ kuna ɖe ŋu o. Your right hand upholds me. Wò nuɖusi vam goŋgoŋgoŋ. May you run to the wing Ƒudu yi ɖe aʋala that gives us safety and protection yi na mi ametakpɔkpɔkpɔ tete in nɔnɔ. times like this. Le ɣeyiɣi sesẽwo. In the name that's above every other Le name. ŋkɔ eƒo ŋkɔ sia ŋkɔ ta. Having identified these 4 places of safety, Yi ke ne de dzesi teƒe dedie eneawoa. God fought for David. Yehowa wɔ aʋa na David. May God fight for us today. Yehowa na wɔ aʋa na míawo hã egbe. May God fight your enemies for you today. Yehowa na wɔ fu kple wò futɔwo egbe. When you identify your God Ne de dzesi wò Mawu as a mighty warrior, abe aʋakalẽtɔa. He will announce to you Aɖe gbeƒã na wò. that the battle is too great for you. Be aʋala kpe wu o. Get behind me. Va yi nye megbe. I will fight for you. Mawɔ aʋala na wò. When David realized Eye David de dzesi. that the enemies against him Be kutetɔ yiwo tɔ ɖe ye ŋu. were more than he Wosɔgbɔ wu ya. He referred his case to the Most High God. Etsɔ eƒe nya de dziƒoʋĩtɔ la si And me. as he referred the case to the Most High Eye God, wòtsɔ nyawo de dziƒoʋĩtɔ la si me. the heavenly host got into the battle. Dziƒoʋakɔwo ge ɖe aʋa la me. David did not fight Absalom. David mewɔ avu kple evia Absalom o. David did not kill Absalom. David mewu via ŋutsu o. But the heavens killed Absalom. Gake dziƒowo wu Absalom. His hair, his own hair, Eya ŋutɔŋutɔ ƒe ta. his own hair Eya ŋutɔŋutɔ ƒe. was the source of his death. Eya nye eƒe eku ƒe dzɔdzɔƒe. Those who rose against David Me yiwo tɔ ɖe David ŋu. were eliminated by the heavens. Dziƒowo ɖe wo ɖa. That's why I believe. Eya ta me xɔe se. That's why I am convinced Eya ta me kɔe de me. beyond every reasonable doubt Wu ɖikeke aɖeke meli o. that no matter the forces that are against us, Be aleke aʋakɔ yiwo tɔ ɖe míawo ŋu wole. those who are on our side Ame yiwo le mía dzia. are more than those who are Wosɔgbɔ against wu us. ame yiwo tsitre ɖe May míawo. the heavens open your eyes Dziƒowo na ʋu wo ŋkuwo. to see the host behind Be us. nakpɔ aʋakɔ yiwo le The megbe na mi. Bible says, Biblia gblɔ be if God is for us, ne Mawu le mía dzi ɖe. who, Ame kae? who, Ame kae? who Ame kae? can be against us? Atsitre ɖe míawo. In Jesus' Le name, Yesu ŋkɔ me. amen. Amen. Thank you, Lord. Beloved, Alɔtɔwo. times are tough, times are hard. Eyiwo sesẽ eye nuwo ɖo fievɔ. Things are difficult. Nuwo to fievɔ. Things have changed very fast. Enuwo trɔ kpata. But our God that we serve Gake Mawu yi míesubɔna. can never change. Metrɔna o. He's the same yesterday, today, and forever. Ale wòle tsɔ yi va yi egbe yi ɖe mavɔ me. He is the Alpha and the Omega, Eye nye gɔmedzedze kple the nuwɔ. beginning and the end. Eye nye Alpha kple Omega. The God who began 2020 with us Mawu yi ke dze ƒa kpe ve kple blave me gɔme. will not leave us midstream. Magblẽ mi ɖe mɔta o. He will see us to the end. Akplɔ mi va ɖo nu. Some way, somehow, To mɔ ɖo nua. we are in the 5th month of the year, Míele dzinu atɔ̃lia me le ƒã me. which is the month of grace and favor. Yi ke nye dɔmenyonyo kpakple amenuveve ƒe. This morning, Ŋdi ya. we want to raise our voices to God Dzedze míakɔ míaƒe gbedzi na Mawu. and thank the Most High God Atakpe na dziƒoʋĩtɔ la. that in the midst of all these challenging situations, Be le ɣeyiɣi sesẽ yawo katã ma. in these perplexing moments, Le ɣeyiɣi yiwo tɔtɔ me hã. His good hands are still upon us. Eƒe asi nyuiwo gale mía dzi You have not been affected. Ewɔ ya dɔléla meva dzi. You are not at the hospital at the Me moment. le kɔdzi haɖe o. The Lord has protected you. Yehowa kpɔ ta o. The Lord has protected me. Yehowa kpɔ ta o.
Raise your voice this morning, tó gbèjìngùdíà. wherever you might be. Just thank God for the protection, for the safety, so far for the first 5 months of the year. Makabora basanda, yandele basaria bahaya, yale kale basanda le basaria. Oh Lord, Masaria Bayaha, we have seen your hand. We have seen your hand, oh Lord. We have seen your hand. We have seen your hand. My Lord and my God, you have kept us as individuals. You have kept us as a family. You have kept us as a church. You have kept us, yes, Lord, as a nation. We have seen your faithfulness. We have seen your goodness. My Lord and my God. My Lord and my God. Yandele Bashekalabaya. Yandele Bashekalabasaya. Yandele Bashekalabaya. My Lord and my God. My Lord and my God. We give you the praise, we give you the glory. You have kept us, you have sustained us, you have seen us through all this world for the past 5 months. We have seen your hand, 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 we have seen your hand. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name. We want to proceed. We have just heard that we have a God who answers our cry. David said, many are they who rise against me. Many are they who say there's no help for him in God. But David declared, you are my shield, you are my glory, you are the lifter of my head. This morning, we also want to agree with David and open our mouths and declare this morning that our help is in the hands of the Most High God. No other person can help us except God. He's our shield, He's our glory, He's the lift up of our head. Open your mouth and begin to pray right now. Open your mouth. He's our helper, He's our refuge, He's our stronghold, He's our stronghold, He's the tower, He's our rock. Yakabaraba Sandalea, Yaneleba Shekalabaya. My Lord and my God, hide us under your wing, hide us under your wing, O Lord. You are our shield, you are our glory. Let the glory shine, let the glory shine, let the glory shine. Yaneleba Saria. Kabo Sandele Basaya, Yandele Bashekala Basaya, Yandele Basaria Baya. My Lord and my God, my Lord and my God, let your beauty be seen, let your glory be seen. Yandele Bashekala Baya, Mandele Basaria, Yandele Korea Basaya, Maita Kaboria Baya. You are our shield, you are our protector, you are our protector. Yandele Basaria Bahaya, Mandele Basaria Bahaya. Thank you, Lord. In the name, that same verse, when he said, you are our shield, he said, you are our glory and the lifter of our head. The enemy wants our heads to be down. He wants our businesses to be down. He wants our families, our churches, our nations to be down. But David declared, you are our glory. We are going to pray this morning that every shame and reproach that those of us who usually support others, now we are asking for support. Those of us who borrow money to others, now we are asking for assistance.
That's demotion. Emanye eta That's batoli. reproach. Emanye nkpe. That is shame. Eye folododo. This morning, Mudia. we want to call upon our God that you should convert the shame Ewa tro mukpe. into glory. Ewa sububu. We have just seen right now that those who come to Zion, Ame yo fana Zion. they will shine. Wa kele. They will shine. Wakele. We will shine. We will not remain in darkness. Open your mouth right now. Open your mouth right now and tell the Lord, lift my head. Lift my head. Lift my head. Be my glory. Be my glory. Be my glory. I will not remain down. I will not remain down. Oh Lord. Oh Lord. Shine. Shine. Shine upon me. Let the glory come. 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 Oh Lord. Oh Lord. Convert the shame. Change the shame. Change the shame. Change it, Lord. Change it, Lord. Into glory. Into glory. Into glory. Into glory. Change it, Lord. Change it, Lord. In the name. Yesu. This morning before we go off air, Mundi abi mia atole mia gbo. we want to pray one prayer. Eje mia to gbere kara. We want to pray that the heavens will disappoint the predictions of the experts and the doomsayers. Mia jibe mia to gbere be jiwo na atoto ameyo egbolonya flow bakpere jidagba jima enya yoke. Those who put fear, those who are putting fear into us, that what happened in Europe, what happened in America, Africa will be worse. We refuse it. We cancel it. It will not happen. Let's ask that the hand of the Lord be raised upon the continent. Let's ask that the hand of the Lord will be raised. The hand of the Lord will be raised. And that the virus, and this virus, and this virus will be consumed by the fire of the Holy Ghost. By the fire of the Holy Ghost. By the fire of the Holy Ghost. My Lord and my God, raise your hand. Raise your hand. In your hand. Remember mercy. Remember mercy. Remember mercy. We cannot fight the battle. We cannot fight the battle. Oh Lord, come in for us. Help us, oh Lord. 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 Oh Lord. Oh Lord. Help us. Help us. Help us. In the name that's above every other name. Speak one word and the storm shall cease. In Jesus' name. Amen. Amen. Beloved, we want to thank God for bringing us thus far. The past 7 weeks has been very challenging for all of us as a people. But the Lord has kept each and every one of us. As your spiritual head, I am here to encourage you this morning. As we have heard from the word today, the hand of the Lord is upon us. He will keep us. He will protect us. And it will not be long. The storm will be over. These two shall pass. And we shall proceed with our lives. I also want to encourage each and every one of us as we are exercising faith. Let us not misbehave. Let us not put stress on God's goodness.
miakatsɔ mawu ƒe dɔmenyonyo tse o. Let's obey our authorities. Mina miaɖo to miaƒe dziɖuɖuwo. Let's observe all the hygienic protocols that have been announced. Eye nu yiwo katã wogblɔ asikɔkplɔ na anɔ amia na nasi o. Na Let's- aɖɔ wo ŋɔtsi kple nu kukua. Let's maintain the social distance Mina miawoe eye miaganɔ gegem ɖe amehawo dome. so that we shall be safe during this period. Be mianɔ dedie le ɣeyiɣi yawo me. I am proud of you. Meda ɖe mia dzi. I want to salute all of you this morning. Eye medi be mado gbe na ame sia ame ŋudi ya. And I know it will not be long. We shall meet again face to face. Eye menya be madidi oa miagado go akpɔ mia nɔewo ƒe ŋkuwo me. I also further want to salute those in the midst of the difficulties still remit the church. Eye medi be mayi dzi agaƒo abɔta na ame yiwo le ɣeyiɣi sesẽ yawo katã me hã woƒe enuteƒewɔwɔ hena ganyawo na hama wole dzi. Their tithes, their covenant offering, their Wo- donations, etc., etc. This is the time to connect with the altar. Be woƒe nu ewoliawo adzɔnuwo kpakple nubabla nunanawo ɣeyiɣi ya me wòle vevie be natsaka kpakple vɔsamlekpuia. Because except the Lord builds the house, those who build it in vain. Abena Yehowa ŋutɔ metso eduawoa etsolawo adzodzrowo le tsom. So this is the time to take God by His word. Yata ɣeyiɣi ya wòle be nàlé Mawu ɖe ƒe nya dzi. Our officers are around all the time Mia nɔviawo le at the edɔwɔƒea chapel site. eye wole Those who gbedoxɔ want to come physically can come. me yiwo dzi be yewoava akɔ yewo ƒe nu ewolia kple nu From bubuawo Monday afia. to Sunday, they are here. Tso dzo ɖa va ta si na kɔsiɖawo li. But those who want to send it electronically, Me yiwo hã dzi be yewoazẽ tso míaƒe emɔwo dzi hã. the numbers are on all our platforms. Kaƒo dzesiawo hã wole míaƒe enuyawo We dzi. just want to remind you once again Yedzi be míagaɖo ŋku edzi about ake the be short code, which is *718 *25 *257 hash. be dzesi yiwo míazã wòafia mí ale míaɖo gawo ɖa wɔwoe nye ma mía fofo yɔ. May the good Lord Fofo mavɔ ŋutɔa be with us all. anɔ anyi kpli mí katã. In Jesus' Le name. Yesu ŋkɔ me. Amen. Amen. Let's receive the benediction. Mina míakɔ yayra. May the good Lord, Fofo mavɔ ŋutɔ who brought you from the beginning of the year yi ke kplɔ tso ƒea ƒe gɔmedzedze. till the 5th month of the year, Ɔdasi na dzinu atɔ̃lia le ƒea me. continue to abide with you. Ne yi dzi wòanɔ anyi kpli o. May He guide your steps. Ne fia afɔɖeɖe o. As the Bible declares, the steps of a righteous man are ordered by the Lord. Abalẽ yi ke Biblia gblɔ be Yehowa fia na afɔɖeɖe ame dzɔdzɔewoa. May the Lord order our steps. Yehowa ne fia afɔɖeɖe mi. May the favor of the Lord locate us in this month of May. Mawu ƒe dɔmenyoa na ke ɖe míawo le And dzina may tɔ. His goodness and mercies Eƒe amenuveve kple nublanuikpɔkpɔa abide and abound on us. nanɔ anyi eye wòanɔ mía dzi. May our going out and our coming in Míaƒe gododo kple be memeva. in the name of God the Father, Son, and the Holy Spirit. Nanɔ Mawu Fofo la, Vi la kple Gbɔgbɔ la. Whatever we put on as a protective equipment, Nu sia nu yi ke míedo abe nu yi akpɔ mía ta. may the mark of the blood be upon each and every one of us. Eʋu la nanɔ wo dometɔ ɖe sia ɖe dzi. That the destroyer will pass over Be us. nugbele la ato mía ta That yi. the virus will pass over us. Dɔlekui nato mía ta yi. And we shall be saved Eye míawo míanɔ dedie. to declare the goodness of the Lord Be míaɖe gbeƒã Mawu ƒe in the dɔmenyo land of the living le agbagbeawo ƒe anyigba dzi. this day Tso gbe and va forevermore. se ɖe mavɔ me. Amen. Amen.